Halt auf Verlangen. Lütjenthal. Stop on request. Lütjenthal. Arrêt sur demande. Terminal. Passengers to Männlichen, Eigergletscher and Jungfraujoch are kindly requested to change. This train continues to Grindelwald. Prochain arrêt, Terminal. Les passagers pour Männlichen, Eigergletscher et Jungfraujoch sont priés de changer de train. Ce train continue vers Grindelwald. 好快到啊！呢個係翻去嘅，原來同一個位嚟到呢度翻轉頭。Grindelwald 有幾個車站，比較接近我住嘅 campsite 嘅車站就係 Grindelwald Terminal。Oh, this terminal so big. 就喺呢度，聽日就喺度上去啦。原來呢個車站都係搭另外兩款登山纜車 Eiger Express 同埋 Männlichen 嘅上車位置。我好早嚟到，原本諗住喺度食麵，但係睇下，覺得售價都係唔係好抵。坐喺度咯，我都係喺商鋪門口門外面嗰啲凳嗰度坐，食埋我琴日食剩嘅沙律，就解決咗早餐啦。終於揾到呢個站嘅出街嘅出口啦！喺Terminal出到嚟外面都有個巴士站。可樂嘅燈。呢度都好多餐廳。由 Terminal 行過去 campsite 大約15分鐘。我應該喺呢度站。我瞓嘅 campsite 就喺纜車底下，我會喺度瞓6晚。Taste of bliss, always cheap.
moments like this. Set up my tent with no one by my side to call. Just me and the woods, the open sky. From the hills of Vermont to this campsite near the fall, I'm just waiting for the stars above. 喺上一個營地紮營嘅時候，唔小心篤穿咗個外帳，好彩今次有帶備修補貼，貼大塊啲喺度，補返個屋頂，防止落雨入水。'Cause I'm a little bit free, little bit alone, and I'm so far from home. You don't wanna miss this. It's a taste of bliss, always chasing moments like this. 洗手間、沖涼房、洗衣房、洗條室同埋共用空間都喺出面呢間屋度。可以喺度飛飛飄。喺營地安頓好之後，我而家洗一洗我嘅午餐，出發去 Feast。我會搭纜車登上去海拔2168米嘅 Feast，然後行路落山。呢部分嘅內容將會喺第7集分享。夜晚喺 campsite 嘅 reception 買一瓶白酒，但係超級貴，每瓶要15瑞士法郎，喺超市買會平好多。聽朝我會搭 Eiger Express， 然後轉火車登上海拔3454米嘅 Jungfraujoch Top of Europe， 然後由 Eiger Glacier 海拔2320米開始行路落山。呢部分嘅內容會喺第8集同埋第9集分享。傍晚返嚟嘅時候，我搭火車去咗 Grindelwald 近市中心嘅車站落車，就喺呢邊嘅 Coop Supermarket 買嘢食啦。返 campsite 整三文治做晚餐，同時準備半件三文治係聽日早餐。
我今次冇帶餐具，但係萬用刀係旅行必備，每次都總會用得着嘅。呢個咁水，咁多都係水。哇！呢個包都好大嚿，呢度留聽日早餐。第二日我將會搭車去 Moraine， 然後行上去 Winter Egg 海拔1578米，由嗰度行返落去 Yaltabulan。呢部分內容將會喺第10集分享。落到山時間尚早，去 Riverview 搭火車上去 Scilly Pass。呢部分嘅內容會喺第11集分享。傍晚返 campsite 嘅途中，喺火車度望出窗外，睇到靚嘅日落啊！琴晚食剩嘅餸，今日原本諗住買個包嚟包㗎，但係就太夜返嚟買唔切，咁樣食啦。當呢個跟住佢。第二朝搭火車登上去海拔1542米嘅圭納倫，由嗰度行山上去海拔1983米 Scilly Pass， 然後再上兜海拔2076米。呢部分內容會喺第12集分享。傍晚返到 campsite， 我左邊多咗個帳篷啦。突然見到我嘅鞋面爛咗。第二朝搭纜車登上去海拔2222米嘅 Melisham， 然後行返落 Grindelwald。
呢部分嘅內容會喺第13同第14集分享。下晝落到山，因為我嘅腳腳爛咗，臨急喺附近揾萬能膠，好彩揾到呢間專賣園藝工具嘅 Landy， 我先買到萬能膠同埋強力膠紙，仲喺度買埋晚餐。夜晚我會留喺 campsite 喺共用空間嗰度狂叉電，用強力膠紙黐實支腳架，捱埋呢個旅程。第二朝搭火車登 Quayside， 海拔2061米，由 Quayside行山上去 Melison， 海拔2222米。呢部分嘅內容會喺第15集分享。喺 Grindelwald 住咗6晚，今朝要收營啦。我會搬去另外一個城市上 Met。